Good afternoon, students. Today we will discuss about transfer by conduction. What is transfer by conduction? See the definition. The method of transferring charges from one body to other body is called transfer by conduction. See again, the method of transferring charges from one body to other body is called transfer by conduction. What is the meaning? Very simple. Charges are transferred from one part to other part or one place to other place is called transfer by conduction. Okay. See the picture, one small experiment. Take a small sheet and turn as a cylindrical shape. Okay, then the sheet is tied with a silk thread and take a ebonite rod and woolen cloth. Now the two materials are rubbed to each other. What? See again. Take a small sheet and turn as a small cylindrical shape, and the cylindrical shape paper is tied with a small silk thread. Okay, now take the small two materials like that, ebonite rod and a woolen cloth. Two materials are rubbed to each other. Then now take a same ebonite rod and move towards the paper cylinder. Okay, listen carefully. Take a same ebonite rod and the ebonite rod is moved towards the paper cylinder. What do you observe? It will be slightly attracted. Next, now the paper cylinder is touched by the ebonite rod. What do you observe now? Then you will be experienced a small repulsion. Okay, what is the reason? Alternatively, repulsion and attraction is created. Initially, ebonite rod is rubbed with woolen cloth. Electrons from the woolen cloth are transferred to the ebonite rod. Okay, now ebonite rod will be a negatively charged rod. Okay, what? When a ebonite rod is rubbed with the woolen cloth, automatically some amount of electrons are transferred from woolen cloth to ebonite rod. Okay, so that's why the reason ebonite rod acquires a negative charge. Now ebonite rod is a negative charge rod. Now the negative charged ebonite rod is moved towards the paper cylinder. What do you observe? Already some amount of positive charge is having the paper cylinder. So the paper cylinder is a positive charge and the ebonite rod is a negative charge. So plus and minus get attracted. So this is the reason a small amount of attraction force is created. Now when the cylinder is touched to the ebonite rod, some amount of a negative charges are transferred from ebonite rod to paper cylinder. Listen carefully. What? When the cylinder is touched to the ebonite rod, automatically some electrons, some negative charges are transferred from ebonite rod to paper cylinder. So the two materials are now is a negative charge. Yes. So finally, negative and negative get repelled. Some amount of a repulsion force is created.
ஓகே, லிசன். ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு சின்ன பேப்பர் எடுத்துக்கிறீங்க. அது சிலிண்டர் ஷேப் மாதிரி மாற்றிட்டு அந்த பேப்பரை ஒரு சில்க் த்ரெட்டால் கட்டிடுறீங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒரு எபோனைட் ராட் ஒன்று எடுத்துக்கிறீங்க. அந்த எபோனைட் ராடை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு உள்ளன் கிளாத்தோட அதை வந்து தேய்க்கிறீங்க, ரப் பண்ணுறீங்க. இப்போ திரும்ப அந்த எபோனைட் ராடை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த பேப்பர் சிலிண்டரோட கிட்ட கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்மால் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் அதே எபோனைட் ராடை என்ன பண்ணுறீங்க, அதே பேப்பர் சிலிண்டரில் கொண்டு போய் டச் பண்ணுறீங்க. சரியா? அதாவது முன்னாடி கேஸில் லாஸ்ட் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட கொண்டு போகிறீங்க, ஆனால் டச் பண்ணல. ஆனால் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எபோனைட் ராடை அந்த பேப்பர் சிலிண்டரோட டச் பண்ணுறீங்க. இப்போ டச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, ஒரு ஸ்மால் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும். ஓகே. ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ், ஒரு ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ்லாம் க்ரியேட் ஆகுது, எதனால் ஆகுது, அந்த எபோனைட் ராடை நம்ம என்ன பண்ணதால் இந்த மாதிரி ஒரு அட்ராக்டிவ் ஒரு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்றத பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம எபோனைட் ராடை எடுத்துகிட்டு ஒரு உள்ளன் கிளாத் மேலே நம்ம நல்லா ரப் பண்ணுறோம். சரியா? அப்படி நம்ம உள்ளன் கிளாத்தோடு நம்ம ரப் பண்ணும்போது, தேய்க்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த உள்ளன் கிளாத்தில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக எபோனைட் ராடுக்கு வந்துடும். ஓகே. ஸோ அதனால் இப்போ எபோனைட் ராடோட சார்ஜஸ் என்ன அப்படின்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே. இப்போ எபோனைட் ராட் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ராட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நெகட்டிவ் எபோனைட் சார்ஜ் ராடை நாம் அந்த பேப்பர் சிலிண்டர் கிட்ட கொண்டு போகிறோம். ஓகே. அதை வந்து நாம் வந்து என்ன பண்ணல, டச் பண்ணலை, கிட்ட கொண்டு தான் போகிறோம். அப்படி கிட்ட கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு ஸ்மால் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகுது. ஏன் அப்படின்னா, அந்த பேப்பர் சிலிண்டரில் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்குது. ஓகே. நாம் இந்த எபோனைட் ராடை, அதாவது நெகட்டிவ் சார்ஜ்டு இந்த எபோனைட் ராடை கிட்ட கொண்டு போகும்போது இந்த எபோனைட்டோட நெகட்டிவும் அந்த பேப்பர் ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவும் ஒன்றோட ஒன்று அட்ராக்ஷன் ஆகும். ஸோ அதனால் ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது. ஓகே. புரியுதா உங்களுக்கு ரீசன்? எஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் கேஸ் மாதிரி இல்லாமல், அதாவது லாஸ்ட் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட கொண்டு போகிறோம், ஆனால் டச் பண்ணலை. சரி, இப்போ அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் ராடை நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அந்த பேப்பர் சிலிண்டரோட டச் பண்ணுறோம். ஓகே. இப்போ டச் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் ராட், அதாவது இந்த எபோனைட் ராடில் உள்ள நெகட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டு அந்த பேப்பர் சிலிண்டரில் ஸ்டோர் ஆகுது. அதனால் அந்த பேப்பர் சிலிண்டரும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸாக மாறுது. ஸோ பேப்பர் சிலிண்டரும் நெகட்டிவ், எபோனைட் ராடும் நெகட்டிவ். ஸோ அதனால் மைனஸ் அண்ட் மைனஸ் கெட் ரிப்பல்டு. ஸோ அதனால தான் என்ன ஆகுது, ஒரு ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது. ஓகே. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுட்?